హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు వోక్సన్ యూనివర్సిటీ. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్. కానీ పిల్లల భవిష్యత్తు విషయానికి వస్తే టాప్ 1 యూనివర్సిటీనే ప్రిఫర్ చేయాలి. మన హైదరాబాద్లోని ది ఫస్ట్ అండ్ బెస్ట్ యూనివర్సిటీ వోక్సన్ యూనివర్సిటీ అని నేను చెప్పడం లేదు. ఇక్కడ చదివిన స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి బయటకు వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్తున్నారు. ప్రతి ఇయర్ 100% ప్లేస్మెంట్ ప్రతి కోర్స్లోని కూడా ఇప్పటికీ అలానే అదే స్కోర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ది బెస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ యూనివర్సిటీగా మన వోక్సన్ యూనివర్సిటీ నేమ్ తెచ్చుకుంటూ ప్రతి ఇయర్ ఉంది. సో ఆల్రెడీ మనం వోక్సన్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. మరి నా మాటల్లో ఎందుకు, స్టూడెంట్స్ మాటల్లోనే వోక్సన్ యూనివర్సిటీలో ఏమేం కోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, 4 ఇయర్ కరిక్యులం ఏ విధంగా ఉంటుంది, హాస్టల్లో ఎమ్యూనిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, వీటికి సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో చూసేద్దాము. కమాన్. సో వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో వాళ్ళని అడిగి అసలు వోక్సన్ యూనివర్సిటీలో స్టడీ ఎలా ఉంటుంది అని చూద్దాము. సో హాయ్, యూ గుడ్ నేమ్? Yeah, my name is Varinya Verma from final year. I'm Tanya Solanki, also from final year. Final year, okay. So why you chosen Voksan University over other universities? Because it has its international standards of education and its high quality infrastructure. And also, I really like their programs. So, for example, the learning, the way of teaching over here, the faculty, and also the BTech part was considerably new when I had joined. And so I knew that they would put work into, growing the university, and I could see that. Okay. Also, the student exchange program. ఓకే. సో ఆల్రెడీ మీరు ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నారు కదా బీటెక్. సో ఇప్పటికే మీకు ఆల్రెడీ ఏమంటారు, కంపెనీస్ నుండి కాల్స్ రావడం స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఇంటర్వ్యూస్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? Yeah, it's quite good actually. Going well. MNCs నుండి. Yes. You guys already placed? Not yet placed because we are in our fourth year, first semester. Okay. And the companies are yet to come. స్టార్ట్ Yes. అయ్యాయి కాల్స్ అండ్ Yes. ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి. సో మీరు జాయిన్ అవ్వక ముందు పాస్ అవుట్ అయిన స్టూడెంట్స్ని ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నారు? Yes. మా కాలేజ్లో వీ హ్యావ్ దిస్ గ్రేట్ కమ్యూనికేషన్ మా సీనియర్స్తో కానీ మా జూనియర్స్తో కానీ. ఎందుకంటే మా కాలేజ్ తర్వాత ఫ్రీ టైం అన్న దిస్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ బాగుంటాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ దాట్. సో యాజ్ ఏ లైక్ సిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి యూ డూ నీడ్ ల్యాబ్స్ అండ్ ఆల్. సో మీకు సెపరేట్ ల్యాబ్స్ అంటున్నాయి అండ్ ల్యాబ్స్లో గైడెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, సిస్టమ్స్ ఎప్పుడన్నా పాడైపోతుంటాయా? దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్. No, not at all. No, we have good labs also, Mac labs, and the professors are also there. We have weekly labs for all the subjects. So over there we can work practically and they teach us well for that also. ఓకే. హౌ ఆర్ ద ఫ్యాకల్టీ ఇన్ బీటెక్? బీటెక్లో మనకి సిఎస్ఈకి మీరు సిఎస్ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా, సో సిఎస్ఈ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉన్నారు, ఎలా చెప్తారు మీకు? దే ఆర్ క్వైట్ గుడ్. ఇంకా యాక్చువల్లీ కావాలంటే ఫారెన్ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఉన్నారు మా యూనివర్సిటీలో, ఇంక్లూడింగ్ ఫారెన్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ పిహెచ్డి స్కాలర్స్. మా ఫ్యాకల్టీ అందరూ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్. నైస్. సో ఫ్యాకల్టీలో కూడా టాప్ ప్రొఫెషనల్స్ని వాళ్ళు పిక్ చేస్తున్నారు, పిహెచ్డి పీపుల్ ప్రొఫెషనల్స్ని పిక్ చేస్తున్నారు. నైస్. అండ్ మీరు హాస్టలర్స్ కూడా కదా, సో యూర్ ఫ్రమ్ నార్త్, right? Yes. So you're from? I'm from Delhi. Okay. Yeah. So Delhi ki and I mean you understand little bit of Telugu? Yeah, because I've lived here 4 years, so Yeah, little nice. bit. So Delhi ki and ma Hyderabad ki chala food difference untundi. There will be a lot of spice. Yeah. So you have any that kind of problem or hostelers meeku match chestunnara food ni? Actually, I love spice, so it's good for me. So it's very nice like that. But if you want spicier, there's a spicier food counter also. There's like veg food counter, non-veg food counter. And if you find it too spicy, there's always curd. So you can just eat curd on the side. Yeah. And that'll cool it down. So in hostels, I mean in hostels also, in order to balance that north people, south people, everyone, you have a separate food for them. Oh, Yeah. nice. So on the hygienic ga untunda hostels angane we have a lot of complaints kada. Do you miss home food? Not really. Yeah. The food here is very nice actually. So even if we don't want to eat from Oval, we can have from the restaurants or the Restaurants, cafes. you Yeah. have. Okay. So I love the food here actually. Okay. So Me మీరు too, yes. హైదరాబాదీ నా? Yes. హైదరాబాదీ. సో మీరు అసలు హోమ్ ఫుడ్ మిస్ అవ్వరా? అస్సలు లేదు, బికాస్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ స్పెసిఫికేషన్స్ హియర్. నో, వెన్ ఐ నీడ్ స్పైసీ ఫుడ్ ఐ విల్ గెట్ దాట్. ఓకే. సో మా వాళ్ళు అనుకుంటారు అనమాట, ఇప్పుడు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే నాన్ వెజ్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటుంది వీక్లీ అనేది ఈజ్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫర్ ఆల్ ద తెలుగు స్టూడెంట్స్. ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే. alternate ఎస్.
ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే నాన్ వెజ్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ టు ప్రిఫర్ అయితే. And every Wednesday biryani. Yes. Biryani? Yes. Friday also sometimes. Chicken biryani. Oh. Yes. Yeah. నైస్. సో యూ వోంట్ మిస్ నాన్ వెజ్ ఆల్సో. సో మీకు ఎటువంటి ఫుడ్ కావాలన్నా వర్క్సన్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ ఫర్ యూ, రైట్? థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ కెరీర్. థ్యాంక్ యూ సో Thank you so much. వెల్కమ్ టు ద స్పోర్టెక్స్ ఇన్ వోక్సన్ యూనివర్సిటీ. ఏ యూనివర్సిటీలో అయినా స్పోర్ట్స్ క్లబ్ చూసుంటారు, కానీ మన వోక్సన్ యూనివర్సిటీలో 60 acres ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ కోసం డెడికేట్ చేశారు. వోక్సన్ యూనివర్సిటీలో మల్టిపుల్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి, 30+ క్లబ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ స్పోర్ట్స్ కోసం ఇది ఎంటైర్ మీరు బిల్డింగ్ చూడొచ్చు. లోపల బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ ఉంది, క్యారమ్స్, చెస్, ఇండోర్ గేమ్స్ కోసం ఒక ఫ్లోర్ అంతా ఉంది. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అ స్విమ్మింగ్ పూల్, ఎవ్రీథింగ్ వాట్ నాట్, వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. సో వన్స్ మనం బిల్డింగ్ లోపల వెళ్ళి స్పోర్ట్స్ కోసం ఏమేమి ఉన్నాయి అని కూడా చూసేద్దాం. కమాన్, హియర్ వి గో ద ప్రో షాప్. సో స్టూడెంట్స్కి సంబంధించిన స్పోర్ట్స్ కోసం కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇదర్ మీరు రెంటల్లో తీసుకోవచ్చు ఆర్ లేకపోతే పర్చేస్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ దట్ డజంట్ మీన్ మీరు బయట నుండి ఏది తీసుకురావద్దు అని కాదు. బయట నుండి మీకు ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే బ్యాట్స్ లైక్ బాల్స్ ఎవ్రీథింగ్ అది మీరు క్యారీ చేసుకోవచ్చు. లేదు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ మాకు కావాలి అంటే ఇక్కడ మీరు రెంట్ తీసుకోవచ్చు ఆర్ ప్రో షాప్లో పర్చేస్ కూడా చేయొచ్చు. వన్స్ లోపలికి వెళ్ళి ఎక్విప్మెంట్ ఏమేమి ఉంది అని చూసేద్దాం. సో మనకి స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి షూస్, బ్యాట్స్, బాల్స్, టీ-షర్ట్స్, హెల్మెట్స్ అండ్ దెన్ గార్డ్స్, ఎవ్రీథింగ్ మనకి స్పోర్ట్స్కి కావాల్సిన ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఆల్రెడీ వేరింగ్ స్పోర్టెక్స్ కాబట్టి హెడ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ విశాల్ గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్. హలో. హౌ ఆర్ యూ? ఐమ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్. సో నేను చాలా రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతున్నాను బికాజ్ నేను యూనివర్సిటీ టైమ్స్లో ఉన్నప్పుడు వీ డోంట్ హ్యావ్ 60 acres ఆఫ్ దిస్ మచ్ థింగ్ మాకు లేదు. సో ఈవెన్ మాకు ఎంత ఎంతూసియాస్ట్ ఉన్నా సరే స్పోర్ట్స్లో ఆ యూనివర్సిటీ లెవెల్లోనే ఉండిపోయాం. సో ఇక్కడ మీరు స్టూడెంట్స్కి ఎటువంటి పుషప్ ఇస్తున్నారు? సో మాకు ఇక్కడ రెగ్యులర్గా లీగ్స్ అని కండక్ట్ చేస్తామండి మేము. సో ఎవ్రీ మంత్ వీ హ్యావ్ వన్ డిఫైన్డ్ సెట్ ఆఫ్ లీగ్. ఓకే. We cover all the facilities, all the leagues. For example, we concluded with badminton league. Next we are starting with the football. Next goes cricket, box cricket, ఓకే. futsal, basketball, 3x3 category, 5x5, male and female. ఓకే. So we are not restricted only till one category, only supporting males and all. We do the both the ways. ఓకే. And this has been a tremendous change from last year onwards because we have seen there was no girls team in football, but our coach pushed it to the limits. It's not only we made a team, we are winning the teams all over the place in Telangana and Hyderabad because the best teams, they said they're the champions of other teams. They competed with us in friendly matches and in competition, and every single time we won. ఓకే. So that is what we have with the football, and we are going more ahead with the cricket, basketball and everything together. ఓకే. సో ప్రొఫెషనల్స్ అయితే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటుంది గేమ్స్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ టు ద బ్యాడ్మింటన్, న్యూ టు ద బాస్కెట్బాల్, న్యూ టు ద వాలీబాల్ అంటే మనకి బేసిక్ ట్రైనర్స్ ఎవరైనా ఉంటారా యూనివర్సిటీలో? Yes, మన దగ్గర కోచెస్ అందరు అవైలబుల్ ఉన్నారు. Okay. సో ర్యాకెట్ పట్టుకోవడం కానీ నుంచి హౌ టు బీ ద టాప్ లెవెల్ అథ్లెట్ వరకు ట్రైనింగ్ అయితే మేము ఇవ్వగలుగుతాం. ఈవెన్ మా దగ్గర ఉన్న కోచెస్, ద బ్యాడ్మింటన్ కోచ్ అతనే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్, ఇండియా నెంబర్ 1 for 5 consecutive years. సో అలాంటి వాళ్ళనే మేము హైర్ చేసుకుంటాము. ఓకే. సో వీ వాంట్ టు గివ్ ది బెస్ట్ కోచింగ్ పాసిబుల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. యా, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్. నైస్. సో మేబీ ఫ్యూచర్ పీటీ ఉషా వోక్సన్ యూనివర్సిటీలో ఉండొచ్చు, ఫ్యూచర్ ధోని వోక్సన్ యూనివర్సిటీలో ఉండొచ్చు. అండ్ మీలో ఎవరైనా అపార్ట్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్స్ స్పోర్ట్స్లో కూడా మీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, చాలా ఎంతూసియాస్టిక్ ఉన్నారు, బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ కావాలి అనుకుంటే వోక్సన్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ. That is for sure. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, మనం జస్ట్ ఇంతే కవర్ చేసాము స్పోర్టెక్స్లో. సో ఇంకా మనకి ఈ స్పోర్టెక్స్లోనే జిమ్ ఉంది, డాన్స్ స్టూడియో ఉంది, ఇండోర్ గేమ్స్ లైక్ క్యారమ్స్, చెస్, వీటన్నిటికీ టేబుల్ టెన్నిస్కి కూడా సెపరేట్ ఫ్లోర్స్ అనేవి డెడికేట్ చేశారు. ఒకసారి మనం ఆ ఫ్లోర్స్ అన్నిటికీ వెళ్ళి అవి కూడా చూద్దాం రండి. సో ఇండోర్ గేమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఈ ఫ్లోర్ డెడికేట్ చేశారు, వేర్ వీ యూస్ టు ప్లే చెస్, ఫుట్బాల్ అండ్ 8 ball పూల్స్,
స్నూకర్స్, సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండోర్ గేమ్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఫ్లోర్లో ఉంటాయి. అండ్ 8 బాల్ పూల్ అండ్ స్నూకర్స్కి వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ 8 బాల్ పూల్ అండ్ స్నూకర్స్ ప్లే చేయడానికి. సో దిస్ ఇస్ అ స్పిన్ స్టూడియో. వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 15+ కార్డియో సైకిల్స్ ఉన్నాయి. మనకి సెపరేట్గా జిమ్ ఉంది, బట్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ కార్డియో అనమాట. కార్డియో చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 15+ సైకిల్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఎంటైర్ ఫ్లోర్ ఈస్ డెడికేటెడ్ టు జిమ్. సో ఇందాక మనం స్పిన్ స్టూడియో చూసాం, అక్కడ ఓన్లీ కార్డియో సైకిల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫ్లోర్లో ఈ సెక్షన్ వచ్చేసి మనకి కార్డియో కోసం ఉంది. సో వేర్ వీ హ్యావ్ కార్డియో సైకిల్స్ అండ్ దిస్ వన్ ఫర్ రన్నింగ్. సో తర్వాత మనకి వెయిట్స్కి సెపరేట్ సెక్షన్ ఉంది, అది కూడా చూద్దాము. అండ్ టోటల్ మనకి వోక్సన్ యూనివర్సిటీలో 4 జిమ్స్ ఉన్నాయి. సో స్పిన్ స్టూడియో ఒకటి ఓన్లీ కార్డియో కోసం, ఈ ఫ్లోర్ అంతా మనకి కార్డియో అండ్ వెయిట్స్ కోసం. ఇట్స్ ఎ యూనిసెక్స్ సెలూన్ వేర్ అమ్మాయిలు అండ్ అబ్బాయిలు కూడా ఇక్కడ జిమ్ చేస్తారు. గర్ల్స్ హాస్టల్ బ్లాక్లో సెపరేట్ జిమ్ గర్ల్స్ కోసం ఉంది. అండ్ 1 more జిమ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ అనదర్ బ్లాక్, అది కూడా యూనిసెక్స్ జిమ్. అండ్ ఇంకొక జిమ్ కూడా వస్తుందంట. ఇన్ని జిమ్స్ ఎందుకు అంటే, సో 6,000+ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, అందులో అట్లీస్ట్ ఒక 2,000 మెంబర్స్ చేసినా సరే ఎట్ ఏ టైం జిమ్స్ ఫిల్అప్ అవ్వకూడదు కదా, వాళ్ళు ప్రాపర్గా జిమ్ చేసుకోవాలి అనేసి వీ హ్యావ్ నౌ 4+ జిమ్స్ అనమాట. ఇంకా వస్తున్నాయి కూడా. ఒకసారి వెయిట్ సెక్షన్ కూడా చూసేద్దాం రండి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి జుంబా కమ్ డాన్స్ స్టూడియో. అండ్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ టైమ్స్ యోగా సెషన్స్ కూడా అవుతాయంట. యోగా ట్రైనర్స్ వచ్చి యోగా సెషన్స్ ఇస్తారు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకి యూనివర్సల్ యోగా డే, ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే, ఇలాంటివి ఏదైనా యోగా డేస్ జరిగినప్పుడు అవుట్ సైడ్ కూడా ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో బట్ ఫర్ నౌ దిస్ ఈజ్ అ జుంబా స్టూడియో. అండ్ ఫ్రీ టైంలో స్టూడెంట్స్ వచ్చి దే ప్రాక్టీస్ డాన్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఈవెంట్స్ కోసం డాన్స్ స్టూడియో లాగా కూడా యూస్ చేస్తారు. సో ఫైనలీ వీఆర్ ఎట్ ఫీఫా ఫుట్బాల్ స్టేడియం. ఈ ఫుట్బాల్ స్టేడియం టోటల్ 5 acres ఉంది. సో ఎంత పెద్దగా ఉంది అనేది మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మ్యారథాన్ ట్రాక్. దీని గురించి చాలా హైలైట్స్ చెప్పాలి. బికాస్ ట్రాక్ లోపల మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇన్బుల్ సెన్సర్స్ కూడా బిల్డ్ చేశారు. సో దట్ ఎప్పుడైతే మ్యారథాన్ జరుగుతుందో ఒక రన్నర్ పరిగెడుతున్నప్పుడు 2 minutesకి ఆర్ 1 minuteకి 5 minutesకి ఎంత స్పీడ్లో పరిగెడుతున్నారు అని సెన్సర్స్ ట్రాక్ చేస్తాయి. అండ్ వెనకాల చూసినట్లయితే 85 inches స్క్రీన్ కూడా ఉంది. దాని మీద per second లేకపోతే per minute ఎంత ఫాస్ట్గా పరిగెడుతున్నారు అనేది కూడా ట్రాక్ చేస్తారు. అండ్ శాండ్ కూడా మలేషియా నుండి తెప్పించారంట లాంగ్ జంప్ కోసం అండ్ షార్ట్ జంప్స్ కోసం. సో వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ హైలైట్స్ లైక్ దిస్. సో ఒక యూనివర్సిటీలో 20 acres కంప్లీట్గా ఈ మ్యారథాన్ ట్రాక్ కోసం ఇచ్చారు అంటే దట్ వాజ్ రియలీ అమేజింగ్. సో ఎవరైనా ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ అ బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ బెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఐ కెన్ సే. అండ్ మీలో ఎవరైనా స్పోర్ట్స్ ఎంతూసియాస్ట్ ఉన్నారంటే డెఫినెట్గా యూ షుడ్ కన్సిడర్ వోక్సన్ యూనివర్సిటీ. సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అకాడమిక్స్ బట్ ఆల్సో ఫర్ స్పోర్ట్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఈ స్టేడియం 24/7 ఓపెన్ ఉంటుందంట స్టూడెంట్స్కి. అండ్ దెన్ మీ ఫేవరెట్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఏమైనా జరుగుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కూడా అవుతుంది. ఇమాజిన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు 24/7 స్టేడియం ఓపెన్ కాబట్టి. అమేజింగ్ కదా. సో అరౌండ్ మనకి 1000+ సీట్స్ ఉన్నాయి. ఎట్ ఏ టైం 1000+ పీపుల్ ఇక్కడ కూర్చుని మీకు నచ్చిన ఫేవరెట్ IPL ఆర్ ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ చూస్తున్నారంటే ఆ కిక్కే వేరు కదా. కమాన్, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ తీసుకుని వెంటనే వోక్సన్ యూనివర్సిటీకి వచ్చేసేయండి. So it's a oval, the dining hall. So at a time 2,000+ members dine in అవ్వచ్చు. అండ్ ఎవ్రీడే 10,000+ మెంబర్స్కి ఇక్కడ ఇన్ హౌస్ కుకింగ్ జరుగుతుంది. అండ్ హైజీన్ విషయానికి వస్తే హైజీనిక్ కోసం సెపరేట్ టీమ్ కూడా ఉన్నారంట ఎవ్రీడే ఫుడ్ చెకింగ్ చేయడం కోసం అండ్ హైజీన్ మానిటరింగ్ కోసం. అండ్ చూసినట్లయితే నాన్ వెజ్ లవర్స్ యూ నో నీడ్ టు వరీ బికాస్ మీకు అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫుడ్ ఎవరైనా వడ్డించడానికి కూడా వేరే పర్సన్స్ ఎవరు లేరు. ఎవరికి ఏ ఫుడ్ కావాలి అనేది వాళ్ళే ఎంత కావాలంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు.
అండ్ నార్త్ ఇండియన్స్కి, సౌత్ ఇండియన్స్కి, ఫారినర్స్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సెపరేట్ మెన్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. సో మీరు ఏ మెన్యూ కావాలంటే ఆ మెన్యూ ప్రిఫర్ చేసుకుని ఎంత ఫుడ్ కావాలంటే అంత ఫుడ్ తినొచ్చు. సో మనకి యూనివర్సిటీలో అపార్ట్ ఫ్రమ్ డైనింగ్ హాల్స్ ఒక మల్టీ క్యూసిన్ రెస్టారెంట్ ఉంది అండ్ 2 cafes ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ దట్ యూ కెన్ సీ ఆన్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ కప్ ఆఫ్ జాయ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ రైస్ అనేసి ఇంకొక కెఫే ఉంది. వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ BBA ఇన్ వోక్సన్ యూనివర్సిటీ. సో వాళ్ళని అడిగి BBA కోర్స్ తీసుకుంటే మన 4-year కరిక్యులం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకుందాం. హాయ్, యూ గుడ్ నేమ్? My name is Satvika. యూ నేమ్? Os Agrawal. Oh, okay. Nice to meet you. So, why you chosen Voksan University over other universities? Because in most of the universities over Telangana and other states, they are still continuing the traditional learning curriculum. Not in Voksan, I guess. They introduced the practical learning curriculum called Polaris, Okay. which really sets it apart from other colleges. So that was the reason. That's Okay. it. So, you both are hostlers? Yeah. How is the food in hostel? It's good, not bad. ఓకే. సో ఫ్యాకల్టీస్ ఏ విధంగా ఉంటారు? మీకు సపోర్టివ్ ఉంటారా ఫ్యాకల్టీస్? Yeah, they're very supportive actually. మంచి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది ఫ్యాకల్టీకి స్టూడెంట్స్కి మధ్యలో. వీ కెన్ షేర్ అవర్ థాట్స్ ఓపెన్లీ. చాలా ఇంక్లూజివ్గా ఉంటారు. ఓకే. సో మీరిద్దరు కూడా BBA స్టూడెంట్స్? Yeah. ఫస్ట్ ఇయర్? ఫస్ట్ ఇయర్. సో మీరు చాలా లాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయి ఉంటారు. Yeah. సో యూనివర్సిటీ ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నిటినీ ఫిల్ చేస్తుందా? యా, ఇంకా టైం పడుతుంది. మేము వచ్చి ఒక 1.5 month అవుతుంది కాబట్టి టేక్స్ టైం. ఇప్పటి వరకు వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్. Satisfied. Yeah, Thank we are you. satisfied. Thank you so much. All the best. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. We have a student from fashion designing. So it's a 4-year course. Yeah, it's a 4-year course. Okay. So what do you guys learn and what do you do in these 4 years? So what happened is, like, when we come here, it's our first year is of foundation, where we get all the knowledge about design. Design, we have 4 courses. So one is fashion, interior, communication, and product. Okay. So we explore. So when the foundation batch is going on, we explore with different materials, with the clothes, with the different materials will be given. So clay, many different will be there. And when first year has been done, in second year we learn about how from scratch we have to develop our concept. Okay. And from there we develop our sketches, because we have to take an inspiration, like correct. then developing the sketches and renderings, everything, then we come up with the test fits, what we do, and then we come up with our final garments. Okay. So it's not a lengthy process, but it's like developing one by one step we have to follow, and we have to develop from 0 to till 100%. So Okay. the final garments. And in fashion there are different things, like there is pattern making, there is draping, and we can even learn about the softwares, which is Clo 3D. It is a very interesting software where you can design very easily what's there in your mind for the concept. So before implementing on the So and these designs are made by? this is made by our seniors. This Okay. is like our batch, so the So people this made it. entire section is for like designing, This is pattern making class. pattern making. Yeah. Okay. So this is a pattern making class where we come up with the sheets. What because we have to make patterns according to Yes, the yes. size. Different size are there of female and men, obviously. So according to the measurements, we draft the patterns and then we cut the If you fabric. want to go to some like other companies or something, and if you want to pitch your designs also, they will tell you how to pitch. Like in this 4-year curriculum, they will cover, right? Yes, everything. సో స్కెచింగ్ నుండి, అంటే ఒక డ్రెస్ మీరు డిజైన్ చేయాలి అనుకుంటే స్కెచింగ్ నుండి దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు నేర్పిస్తారు ఈ 4-year కరిక్యులంలో. అండ్ అదే విధంగా మనకి ఒక డిజైన్ మన దగ్గర ఉంది, అది వేరే కంపెనీకి లేకపోతే వేరే మోడల్కి మనం పిచ్ చేయాలంటే ఏ విధంగా పిచ్ చేయాలనేది కూడా వాళ్ళు నేర్పిస్తారంట. ఇట్స్ లైక్ 4 yearsలో మొత్తం మనకి ఎవ్రీథింగ్ అంతా కవర్ చేస్తారు. ఇట్స్ ఎ level 1, రైట్? Yes. దిస్ బ్లాక్ ఈజ్ level 1. Yeah. అండ్ వీ హ్యావ్ level 2 ఆల్సో. ఇక్కడ అంతా మనకి డిజైన్స్ అండ్ ప్యాటర్న్ మేకింగ్ అంతా జరుగుతుంది. స్వింగ్ అంటే మనకి స్టిచ్చింగ్కి వేరే బ్లాక్ ఉంది, సో అక్కడ స్టిచ్చింగ్ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది. కరెక్ట్?
So how's your course going on your on which year? I'm on fourth year. Fourth year. Yeah, Okay. so like we just have like we're doing our final collection, so we know how the process works. So like from developing our concept, taking inspiration, and developing our sketches, because and it's a really nice, interesting process, because I always loved designing my clothes from childhood. I used So to do. you no need to spend thousands of rupees for No, boutiques. no. These hi-fi boutiques are like charging you can- around 12k, 20k for just You can- small designs. Yeah. You no need to spend those amount. Yes. You okay. can design by your own. Even you will learn this like small details, even embroideries and like their tie and dyes, like how exactly you will learn about sustainable also. Okay. So it's So really- Oxon is best for Yeah. fashion designing Yes. also. Yes. Yeah. Thank you so much for the information. Thank you so much. Now we have our assistant professor Swati ma'am with us to give us a brief on School of Liberal Arts. Hi ma'am. Hello, Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. So basically, I don't have any background knowledge on School of Liberal Arts. So Okay. please explain us like what are the courses or technologies involved in it, and how is the curriculum would be. Okay, so in School of Liberal Arts, we basically, it's a BA program. It's a 4-year-old course. So students here learn basic like hands-on experience, learning, critical analysis, and we also take our students to field work as well. And we have taken our students to Delhi, Mumbai, and some like nearby places of Telangana as well, where whatever we teach them, they get to experience it. Okay. And that's what we call is hands-on learning, critical analysis. They question everything, like whatever It's curiosity. also about like critical thinking, Yes, it's about and then communication, communication, body language also leadership, considered. communication, and yeah, like group experiences, how they communicate in a group, how they will work in a group, and how they will benefit, like they will give back to the society actually. Yeah. So it's more of ethics, responsibility. Yes. So You also teach them leadership qualities. yes. So we help them with like giving them projects, and they whatever they work on, they have to take interviews, or how can they work with the society or the village, and the practical experiences did really help them out with it. So apart from the book knowledge, they'll be getting all the real-time experiences, Yes, the practical- out-of-box experience. Yes, out of box we got it. experiences. So this is a 4-year course. Yes, it's a 4-year BA program course. Okay. Do we have any labs or something involved in We it? have a psychology lab, and we are planning to eventually build archaeological lab itself, like in coming years. So for history students, whoever wants to do history, and we have many societies, clubs also in Voxen, and many students are part of it, which is political science. So half of the students who are enrolled in political science go for like political programs, Yes, and yes. for IAS, IPS, all those government like exams as well. So how is the feedback from past year students, and what about placements in this course? Okay, so most of our students have went abroad, like most of our nice. students. Okay, they are doing masters in different universities like Oxford, Harvard as well. So that's the best point that we have like got through with the experiences of theirs. So yes. So why to choose this course in Oxon University? What would you say? Okay, why to choose? Like, why not? It's a like better program than anywhere else in the like in India, I would say. So it will give you hands-on experiences with whatever future you want to take in. Either you want to go for civil services, either you want to go for politics, or either for psychology as well. As a historian, either if you want to choose a historical background, that will be really helpful for you. So yes, that is it from my Thank you, ma'am. Thank you so much. సో ఇప్పటి వరకు మనతో మాట్లాడిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ స్వాతి మ్యామ్ ఎవరైతే ఉన్నారో షీ డిడ్ హర్ పిహెచ్డి ఇన్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ ఢిల్లీ. సో నాట్ ఓన్లీ హెర్, ఇక్కడ ఉన్న ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది అంటే
పర్సెంట్ వరకు కూడా ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ పిహెచ్డి హోల్డర్సే ఉన్నారు ఫ్రమ్ రెప్యూటేటెడ్ యూనివర్సిటీస్. సో దట్స్ వాట్ వీ వాంట్ రైట్. ఒక స్టూడెంట్కి మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలి అంటే డెఫినెట్గా ఫ్యాకల్టీస్ కూడా మంచి ప్రొఫెసర్స్ అయి ఉండాలి. అండ్ అందులో మనకు చూసుకున్నట్లయితే వోక్సన్ యూనివర్సిటీ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీనే చూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఫ్రమ్ రిపీట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీస్ పిహెచ్డి స్కాలర్స్ అయి ఉంటున్నారు ఫ్రమ్ ఏ రెప్యూటేటెడ్ యూనివర్సిటీస్. లెట్స్ కమ్, ఇంకా చాలా ఉంది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి. సో నౌ వీఆర్ ఎట్ రోబోటిక్స్ ల్యాబ్ ఆఫ్ ఏఐ రీసెర్చ్ సెంటర్ అండ్ వీ హ్యావ్ అ పిహెచ్డి ఫ్రమ్ ఐఐటి ఢిల్లీ డాక్టర్ శ్యామ్ జోషి సార్. సో సార్ మనకి ఈ రోబోటిక్స్ సెంటర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. హాయ్ సార్. Hello, most welcome to our robotics lab. Thank you, sir. First We of are all, already very excited after seeing this lab and robots over here. Thank you. So we just want a brief on how things go here. So basically, we work on the core and fundamental robotics domain here. We develop robotics-based projects here, which are useful for various industries as well as students' projects also. And we develop the ground robots, the aerial robots, and the underwater robots also in this laboratory. And here we use the advanced technologies like machine learning, to which we integrate with the robotics domain and develop some intelligent robots which can augment or help the humans and make the you can say repetitive works more easy, and human resource can be utilized for more intelligent and more wisdomatic works, and the laborious kind of works can be done by these kind of robots. So we are developing these robots and we are enabling various different you can say technologies with these robots. We are augmenting these robots with the disruptive technologies like natural language processing. So these days natural language processing is something which is very much important, and we are integrating that technology also with the robotics. And some quantum computing based things also with the robotics. So we are trying to have an interdisciplinary approach to use all the disruptive technologies and make the efficient robots that can augment and help human efforts. And the existed robots and designs are done by? They are done by most of our professors and students, and we They have work some together they and, work together. done the designs. Yes. So do we have any opportunities like to collaborate with any other companies or like? Certainly, we are always open for this, and we always welcome people from different organizations to contact us. There are multiple PhD scholars here. They visit different universities also to present their conference papers and their research also. And they are doing some research on the formation control of robots. They are doing on the different aspects of robotics. They are doing the research, and we are always open for this. Okay. And this robotic center is exclusively for BTech people? Exclusively for BTech people, as well as we are imparting this knowledge to whosoever is having interest in this robotics domain. We are having short-term courses, and we are launching these short-term courses for all people across the university. So whosoever is interested can take a short course here and make its own prototype and start working and developing on this. Because out of keen interest only these kind of things can can sustain. So if anybody who is having a keen interest, we are ready to help and promote those people. So though the student is not from a BTech background, they can, other persons are also allowed to do Yes. short duration course and Follow to that, we drive them to make some projects, and based on that they gradually learn. yeah. So the main thing is that the more time they invest in the laboratory with these components, with these equipments, and with all the learned engineers and teachers of the department, the more learning, the more interest will culminate in them, and better things they will be able to produce. And they always have your guidance from the scratch. Yes, from scratch we always float such kind of courses, so that a person who is not from engineering background, maybe he may be commerce background, he may be a arts background, anything, he has to invest time. Yes. So learning is directly proportional to time. Yeah. So more time invested in lab, better is the learning and grip. Yes, correct. And interest is the fundamental requirement. Yeah. Thank you, sir. Thank you, and all the best for your future projects. Thank you. Thank you. సో నౌ వీఆర్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఏఐఆర్సి. సో ఎవరైతే ఏఐలో బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకంటూ ఒక సెపరేట్గా
సెపరేట్ స్టూడియో ఏఐ స్టూడియో అంటూ మనకి వోక్సన్ యూనివర్సిటీలో ఉంది. అండ్ వీ ఆల్ నో దట్ ఏఐ ఈజ్ ఇన్ బూమ్ రైట్ నౌ ఇన్ మార్కెట్. సో ప్రతిదీ కూడా ఏఐ మీద రన్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొక 2-3 ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఏఐ ఇన్ మార్కెట్. సో నెక్స్ట్ 30 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా డెఫినెట్గా ఏదైనా ట్రెండింగ్లో ఉంటుంది ఈ టెక్నాలజీ అంటే డెఫినెట్లీ అది ఏఐ అవుతుంది. సో మన వోక్సన్ యూనివర్సిటీలో ఏఐ రిలేటెడ్ కూడా ఒక సెపరేట్ స్టూడియో ఉంది, సెపరేట్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ more things on AI, you should definitely consider Voksan University. Now we are at Bloomberg Lab. So 10 rupees earn చేయాలన్నా 10 రూపీస్ పోగొట్టుకోవాలన్నా ఆల్మోస్ట్ ప్రాసెస్ ఇక్కడే జరుగుతుంది. యు నో వాట్ ఐ మీన్, స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఇక్కడే జరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది స్టూడెంట్స్ని చూస్తుంటే. అండ్ వీ హ్యావ్ అ ప్రొఫెసర్ ఫ్రమ్ వోక్సన్ యూనివర్సిటీ హియర్. సో మిస్టర్ అభిషేక్ గారు, హీ విల్ గైడ్ అస్ త్రూ. హాయ్ అభిషేక్. Hi. Basically, this is called the Bloomberg Lab. In BBA or MBA, we have a specialization called financial services. Okay, so this is the major lab where students learn about portfolio management, auditing part, core financial services. Everything is done here. This lab is specially called as Bloomberg Lab because whatever terminals or whatever knowledge is shared to the students, it is through Bloomberg terminals. Okay. And top of it, we have 20 Bloomberg terminals. This is one of the Southeast Asia's biggest lab, what we have here. Okay. As I mentioned, 20 Bloomberg terminals. So you have license to the Bloomberg terminals, and every year we renew the license. Just for the one terminal, it takes 7 to 8 lakhs to renew it. We are spending so much on this Bloomberg lab just to give that touch and feel experience and on-ground experience for the financial students. Whereas once they go out of the university, once they start working in some kind of MNC company or something, they should not be surprised seeing these kind of terminals of these kind of upgraded software here. So we are training the students from day one till they go out of the university. So that is the basically specialty of this lab. And Prati system lo they were like using stocks, they were working on stocks. Yes. So do we have anyone to guide us through? Yeah, we have a head for the Bloomberg lab, and most of our financial services professors are from reputed universities, PhD doctorates, and some of them are still doing research on these kind of softwares and all of this. Oh. So we also have industry experts over 20 or 25 years experience who give their personal experience to the students how to learn about the stocks part or core finance part. Okay? Thank you. Thank you so welcome. much. So now we are at electrical lab. We all know that బీటెక్లో మనకి ఈసీఈ అనే ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది. సో ఆ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా ఈ ల్యాబ్లోనే జరుగుతుంది. సో ప్రాక్టికల్గా ఈసీఈ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా ఇక్కడే జరుగుతుంది. దే వర్క్ ఆన్ సర్క్యూట్స్ అండ్ దిస్ ఎక్విప్మెంట్ ఇక్కడ అంతా కూడా వర్క్ ఉంటుంది. అండ్ థియరిటికల్ క్లాసెస్ కూడా జరుగుతాయి. థియరిటికల్ క్లాస్ ఆల్రెడీ జరుగుతుంది. సో అది కూడా మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఉన్నాయి. సో నౌ వీ హ్యావ్ వర్క్షాప్ కోఆర్డినేటర్ ఫ్రమ్ స్కూల్ ఆఫ్ డిజైన్ ఆర్బి రాజు గారు. సో ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్. హాయ్. సో ఇదేంటి లోపలికి రాగానే ఐ మీన్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. ఇది 3D ఫ్యాబ్రికేషన్ ల్యాబ్. ఓకే. సో దిస్ మెయిన్లీ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్ అండ్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ స్టూడెంట్స్ అట్ ద స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ డిజైన్. దిస్ ఈజ్ 3D మిషన్. మనకి స్టూడెంట్స్కి ఏదైనా ప్రోటోటైప్ చేయాలంటే 3D మోడల్లో చేస్తారు ఫస్ట్. దెన్ ఫైనల్ స్టేజ్ జ్యూరీ ఉన్నప్పుడు చూపెట్టుకుంటారు. సో దే విల్ గెట్ ద మార్క్స్ అండ్ 3D. వీ హ్యావ్ 2 3D మిషన్స్. ఓకే. మనకి ఆల్రెడీ తయారు చేసిన డిజైన్ ఏమన్నా ఉందా సార్? 3D డిజైన్. ఓకే. I printed this just now. ఇప్పుడే చేశారు. You can show this also. ఇది చైర్. ఓకే. This for interior design student. They made it. Using the software. And we have a separate software for the 3D machines. Okay. I'll upload I'll optimize a file from this computer to the machine. Then I'll send the file to the machine. It will print. Nice. Very interesting. Sir, ఇది? This is a laser machine. Okay. Mainly used for the industrial design students and the Bachelor of Architecture students. Okay. ఇప్పటి వరకు ఆన్ అయి ఉంది కదా ఇది? Could you please on that? Yeah.
సో ఏ డిజైన్ అన్నా మనం ఇలా చేయొచ్చు దీన్ని. I'll show you the design in the computer. Now it's cutting. ఓకే, ఈ డిజైన్ చేస్తున్నారు. This design is uncut అవుతుందన్న present ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే. So student want like this. Like Okay. she wants the pattern of this. So cut అవుతుంది. So Okay, here the blue line is the outer line of this. The pattern inside is the pattern. She wants like this. ఓకే, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. Okay. థ్యాంక్ యూ సార్. సో మన ఓక్సన్ యూనివర్సిటీలో లా సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కోసం స్కూల్ ఆఫ్ లా అనేసి ఒక కోర్స్ కూడా ఉంది. ఇందులో స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి, బీబీఏ ఎల్ఎల్బి అండ్ బిఏ ఎల్ఎల్బి అనేసి. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్ మీరు ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా సరే మూడ్ కోర్ట్ అంటారు దీన్ని. ఇదొక ల్యాబ్ అనమాట. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే ఒక కోర్ట్లో మీరుంటే ఒక విక్టిమ్గా కానివ్వండి, జడ్జ్గా కానివ్వండి, లాయర్గా కానివ్వండి, ఆ ప్లేస్లో మీరుంటే ఒక సినారియో మీకు ఇచ్చుంటే మీరు ఏ విధంగా వాదించాలి అనే దాన్ని బట్టి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ దట్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, రియల్ టైమ్ కోర్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఈ మూడ్ కోర్ట్ని యూజ్ చేస్తారు. సో లాస్ చదివే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వీక్లీ వన్స్ ప్రాక్టికల్ అనేది ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక సినారియో తీసుకుని స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్టూడెంట్సే జడ్జ్గా ఉంటారు, లాయర్గా ఉంటారు, విక్టిమ్స్గా ఉంటారు. ఒక కేసు తీసుకుని ఆ కేసు మీద వాదించడం కానివ్వండి, సేమ్ రియల్ కోర్ట్లో ఏ లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుందో అదే విధంగా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ పొందగలుగుతారు. సో మీకు కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, లాయర్ సైడ్ వెళ్ళాలి, జడ్జ్ అవ్వాలి, మీరు డిఫెండ్ చేసే క్వాలిటీస్ మీకున్నాయి అని అనుకుంటే కనుక మనకి ఓక్సన్ యూనివర్సిటీలో బెస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు లా కోర్స్లో కూడా. ప్లీజ్ జాయిన్ అస్. సో చూసారు కదా, ఇంట్రోలో నేను చెప్పాను ఓక్సన్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ద నెంబర్ 1 యూనివర్సిటీ అని. బట్ ఆఫ్టర్ కాలేజ్ టూర్ నేను డెఫినెట్గా 100% చెప్తున్నాను ఇట్స్ ఎ బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అనేసి. బికాజ్ ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అండ్ గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్న యూనివర్సిటీ ఇది. హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా నేను చెప్తున్నానండి, యూ నో నీడ్ టు గో టు ఎనీ అబ్రాడ్, బికాజ్ అబ్రాడ్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి, ఎమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి, ప్రతి ఇంచ్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీలో మనకు కనిపిస్తున్నాయి. మన హాస్టల్స్ చూసాము, డైనింగ్ హాల్ చూసాము, 30+ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి అకాడమిక్గా, అండ్ 60 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ని జస్ట్ స్పోర్ట్స్కి డెడికేట్ చేశారు. సో టోటల్ 200 acresలో హైదరాబాద్లో మనకి చాలా ప్రీమియం అండ్ హైఫై లెవెల్లో ఈ యూనివర్సిటీ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. వెన్ కమింగ్ టు ఫీజ్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాయి. స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ 150+ కంపెనీస్తో టైఅప్ అయి ఉన్నారు ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్. సో వాట్ నాట్ అండి, మనకి అన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి, మంచి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ స్టూడెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ కానివ్వండి, పేరెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ అన్నిట్లో కూడా టాప్ 1లో ఉంది మన ఓక్సన్ యూనివర్సిటీ. సో వై లేట్, ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మీ అడ్మిషన్ ఇప్పుడే బ్లాక్ చేసుకోండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, December 15th లోపల మీరు కానీ అడ్మిషన్ బ్లాక్ చేసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ట్రా 10% స్కాలర్షిప్ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఆల్రెడీ మీకు 15 to 50% ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ అనేది ప్రతి కోర్స్ మీద అప్లై అవుతుంది. బిఫోర్ December 15th కానీ మీరు అడ్మిషన్ బ్లాక్ చేసుకున్నారు అంటే ఎక్స్ట్రా 10% స్కాలర్షిప్ కూడా అప్లై అవుతుంది. సో డోంట్ బీ లేట్, అస్సలు లేట్ చేయకుండా ఇప్పుడే డిస్క్రిప్షన్లో డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. బ్లాక్ యువర్ సీట్ నౌ. అగైన్ ఐఎమ్ రిమైండింగ్, చెప్పాను కదా, Jan 30th లోపల కానీ మీరు అడ్మిషన్ బ్లాక్ చేసుకున్నారు అంటే జనరల్గా ప్రతి కోర్స్ మీద కూడా మీకు 15 to 50% ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ అప్లై అవుతుంది. Jan 30th లోపల కానీ మీరు అడ్మిషన్ బ్లాక్ చేసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ట్రా 10% స్కాలర్షిప్ కూడా అప్లై అవుతుంది. సో అస్సలు లేట్ చేయకండి, వెంటనే మీ అడ్మిషన్ బ్లాక్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఫర్ ఆల్ ద కోర్సెస్. చూసారు కదా, ఓక్సన్ యూనివర్సిటీలో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ మేము కవర్ చేయడానికి ట్రై చేసాము. ఇట్ టుక్ 1 complete day ఫర్ us, బట్ మొత్తం అన్ని ల్యాబ్స్ చూపించాలి. 30+ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, 60 acresలో స్పోర్ట్స్ ఉంది, రిమైనింగ్ 140 acresలో మనకి అకాడమిక్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కవర్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా 2-3 days కూడా సరిపోదు. సో వీ ఆల్మోస్ట్ ట్రై టు కవర్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు కానీ అడ్మిషన్ బ్లాక్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడే బ్లాక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.